Artstetten Castle in Lower Austria is home to the great-grandchildren of the penultimate successor to the Habsburg throne, Princess Anita Hornberg and her family. For the birthday of her daughter, Countess Alix, celebrity chef Johann Lafer is preparing the Habsburgs' favorite recipes with regional ingredients. Noble families from all over Austria are coming for the extravagant dinner. Ich heiße Anita Hornberg. Ich bin Alix Frei und wir heißen Sie heute auf Schloss Artstetten herzlich willkommen. Nibelungengau is a region high above the Danube, just an hour's drive from Vienna. It carries its name as one of the heroes of the Song of the Nibelungs is said to be from here. Artstetten lies in the midst of the undulating landscape. It was the seat and summer residence of the House of Habsburg and is today the resting place of Archduke Franz Ferdinand, whose murder in Sarajevo in 1914 led to the outbreak of the First World War. It is now the home of his great-granddaughter Anita Hornberg. Also für mich ist Artstetten ein Ruhepol geworden. Ich weiß, wenn ich jetzt spazieren gehe in Ruhe mit meinem Dackel, dass im Büro und im Betrieb alles funktioniert, weil ich jetzt Gott sei Dank die nächste Generation, sprich Alix, meine Tochter Alix, hier leben habe und ich kann mich zurücklehnen. She will be the one to take the castle into the future. Countess Alix d'Arambure was an interior architect in Paris before she returned to Artstetten. Her husband, François Xavier Frey, comes from an old French military family. In Frankreich haben wir uns kennengelernt und wir sind hierher, weil... warum sind wir hier? Weil ich wollte, war nicht möglich in Paris zu wohnen mit 4 Kindern. Wir hatten 2. Nur 2, ja, Jetzt sind wir mit 4. Also es wäre schwierig, also es geht schon, aber es wäre schade gewesen in einer kleinen Wohnung. The castle certainly has enough space. The cooking style is similar to the way the couple communicate. Deutsch-Französisch, aber mehr Französisch. Mehr Französisch. Ja. Weil wir uns so kennengelernt haben und ich es entsetzlich finde und ich ungeduldig bin, wenn das auf Deutsch sein würde. Ja. Und meine Frau spricht eine perfekte Französisch, also mein Deutsch ist noch ein bisschen... Holprig. A seasonal pumpkin tart is being served according to a French recipe with diced bacon, cream and eggs. Nochmal 4. Und wir geben Schlagobers dazu, eine Kanne Schlagobers. Aber je fais avant? Nein, während. Okay, jetzt mischen. Until recently, François was working as an engineer on an oil rig, so he's still getting used to home life. Und das ist noch gar kein Schlagobers. Es sollte ja eigentlich dann ein schöner Schlagobers werden, wenn man schon... Je grappe, je fais l'escalade, mais... Musst du öfters kochen? Là, ça suffit pas? Ja, ist genug. Okay. Sollst du mal geben. Ah, c'est sûr. Perfekt. C'est parfait. The pumpkin tart will go into the oven for 2 hours at a low temperature. Princess Anita and her daughter are welcoming a very special guest to their castle this afternoon. Dass du jemanden kennenlernen wirst, der eine Überraschung ist in diesem Haus. Celebrity chef Johann Lafer is taking time out of his busy schedule for the noble family in Lower Austria. Freut mich sehr. Grüß Gott, Herr Lafer. Okay, darf ich? Und Kirstin, hallo. Sehr. Wie geht's? Ja, gut. Also ich freue mich, dass Sie endlich mal da sind, für mich zu kochen. Wie schaut die Küche aus? Frisch geputzt, alles perfekt. Na gut, dann kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Genau. Johann Lafer is Austrian, but this is his first time at Artstetten Castle. So, wo kommen wir jetzt hin? Also wir sind jetzt im Roten Salon und wir haben hier eigentlich österreichische Geschichte pur aus dem 19. Jahrhundert. Archduchess Sophie is looking down from the wall. The Archduchess was the mother of Franz Joseph I from the House of Habsburg-Lothringen, who was the Emperor of Austria until his death in 1916.
Opposite him hangs a portrait of his nephew, Archduke Franz Ferdinand, the heir to the throne and the great-grandfather of Princess Anita. The entree is a cider foam soup. Aha, aber wir müssen alle Zwiebeln schneiden, gell? Alle? Es hat keiner gesagt, dass es Spaß machen soll, ja? Also, Diese riesige auch noch. ja, Ich habe schon die ersten Tränen, die kommen nicht. ich wollte immer schon mal im Ja. Leben eine Gräfin weinen sehen. Ja. The thick bacon, fried in butter, lends the apples and vegetables a hearty flavor. Das duftet ja schon. Und jetzt muss ich auch schon weinen. Da den Honig rein, das ist ganz wichtig. Kommen wir hier Brühe rein. Fantastisch. This is where the castle comes together, with Brigitte Leidwein. She's been in charge of the castle's office for many years and is also responsible for the protocol for the castle's celebratory events. Was auf so kleinen Kärtchen oft sehr schwierig ist. Alexandra, Armel and Benedict also want to contribute to their mother's birthday party. Oh je, nein, ein Bockel ist das. Und jetzt schreibe ich den Namen von der Mama. To the south of the castle, the lower Austrian wine regions of Wachau and Traisental stretch along the Danube River. Johann Lafer takes wine very seriously and is on his way to see a friend. The princess's husband, Count Bardot, doesn't miss the opportunity of visiting a local vineyard. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Graf Bardot. Freut mich sehr. Freut mich. Herzlich, meine Frau. The Austrian finance minister has always dreamed of having his own vineyard. Wenn du hier betrunken bist, ist auch schwer aufzugehen, oder? The cellar of the Herzogenburg vineyard lies 7 meters underground and has a consistent temperature, perfect for wine storage. The minister is an experienced winemaker and has the support of his cellar master. Im Prinzip natürlich ja, aber Wein macht man ja nicht, um Geld zu verdienen, auch dazu, sondern Wein macht man aus Leidenschaft. Und ich glaube, dass man auch gute Weine nur mit hoher Emotion machen kann. Ja, das ist, wie überall im Leben. Und deshalb ist für mich ein guter Ausgleich, wenn du die nüchternen Zahlen eines Budgets hast und dann die Emotion. In the castle, the pumpkin tart is being served. Da ist ganz viel Speck dabei. Weißt du, wer diese Sachen gemacht hat? Und der Papa. Ja, willst du noch? Princess Anita is busy with preparation for tomorrow's party, so the young family are eating by themselves. Benedikt, dein Kopf hält auch von alleine. Nein. Countess Alix is a mother of 4 and runs the castle. It's a full-time job. To support her, her husband Xavier has taken paternity leave after little Marie Anastasie was born. On the day of the party, the weather is perfect and the countryside is looking its best. The morning at Artstetten Castle begins with Mass. The noble family has their own entrance to the church, straight from the private rooms of the castle. After the service, the family crypt is visited. The assassination of Archduke Franz Ferdinand led directly to the start of the First World War. The prince and his wife Sophie have been laid to rest in the Artstetten Castle's tomb. Wir haben jetzt gerade die Ziklar mit den Kindern gebracht, weil meine Urgroßeltern... Führ uns nicht in Versuchung. Sehr gut. Kommt, wir gehen.
In a bakery not far from the castle, a very typical Austrian speciality is being prepared. The recipe for the puff pastry is a well-kept secret by the master pastry chef, Barbara Braun. Wenn man da hineinbeißt, das ist wirklich ein Genuss, weil dieser frische Blätterteig, der zergeht auf der Zunge und dann hat man noch die gute Füllung von dem Eischnee. Also das wird im Schloss Artstetten wirklich sehr, sehr gern gegessen. Ja, und wer ist das hier? Haben Sie so eine hübsche Hofköchin? Ja, die Haus- und Hoflieferantin. Wollen wir das alles essen? Ja, wir fangen zumindest mal an. Was ist das denn hier? Das ist herrlicher Blätterteig mit Eischnee, also genannt auch die Schaumrolle. Schaumrolle. Ja, dann würde ich sagen. While the gentlemen enjoy the delicious sweets, a ballet performance is being rehearsed on the first floor. It tells the story of the murdered Crown Prince and his wife, Sophie. Anfang. Start. Die erste Szene. Go. Wow, du bist stark, ganz stark. The dance is called The Power of Love. It will be part of an exhibition on the First World War that the Countess is planning for the Franz Ferdinand Museum in the castle. Oui, mais je trouve ça fort. Sarajevo, auf geht's. Ihr wisst, dass ihr sterben müsst. Das wisst ihr beide. Anfangen. Fangt an. Anfangen. Und jetzt, ich mache jetzt die Mörderszene, okay? Dass du den Schuss, du machst. Wow! Zweimal. Hey! Und noch einmal. Wow! Das nennt man gekonnte Improvisation. Das ist eine andere Art, Geschichte zu zeigen. Ja, für mich war es wieder sehr breathtaking. Also für mich ist es sehr, sehr berührend. Das war schon das letzte Mal. Also mir kommen eigentlich immer die Tränen. Ja, ohne Schmäh. Meanwhile, the boiled fillet of beef is being roasted in the kitchen. Die riecht so gut. Oh, jetzt kommt meine große Hilfe. Ich habe einfach mal die Stücke angebraten in einer schönen aufgeschäumten Butter. Und jetzt habe ich da hinten rostbrenenden Thymian aus eurem Garten vorhin geholt. Jetzt ein bisschen oben drüber machen. Ja? Das wird nachher so schön, gibt es im Backofen dieses wunderbare Aroma. Ja? Ich mache noch Pfeffer drauf. Und jetzt machen wir einfach noch oben drauf, und das ist wichtig, so ein Stückchen Butter. Und dann kommt dieser Tafelspitz in den Backofen, und zwar bei 80 Grad. 1,5, 2 Stunden mindestens. Der muss zartrosa sein. Ja, genau. So. Generell wichtig ist, das Fleisch immer schön langsam garen, damit es wirklich saftig bleibt. So, alles perfekt. Voilà. No one on the estate can lay a perfect table like Brigitte Leidwein. Wir verwenden heute ein wunderschönes altes Birkenhammer-Porzellan von einem K&K Hoflieferanten, wie sich's gehört. Countess Alix goes upstairs to get ready for the evening. The boys love going into the estate forest with their father. Allez, venez voir. Papa, ma travail ici. Bon, vous avez vu les enfants, la distance entre les deux arbres, là? Là, ça fait à peu près 2 mètres. Et normalement, il faudrait, vu comment ils sont, il faudrait un peu plus, il faudrait 3 mètres. Alors, ça, c'est quoi comme sapin? Fichte, ouais, bien rien. Et celui-là? Ah non, c'est pas un tanneux, hein. C'est un kiefer. Xavier enjoys the family's vast forest estate very much. Also fangen wir an mit der Alix, die sitzt hier. Aber schau. The dinner preparations are almost done.
The Count is helping Brigitte Leitwein with the seating order. Dann haben wir den Pater Athanasius, François Xavier, der Herzog Valentin. Haben wir ein Glück, dass wir keine verlobten Pärchen Ja, das ist natürlich ein Problem, weil die Verlobten als solche müssten ja zusammensitzen. Genau. Ansonsten werden die Ehepaare bei solchen Essen immer getrennt. Und da sollte ich sitzen. The time has come. The evening honoring Countess Alex can begin. Her brother Gaetan has come from Vienna, and her cousin Valentin from Habsburg-Lothringen is here too. Pear tartare, crayfish and pea sprouts accompany the first course, the cider foam soup with estragon flakes. The chanterelle mushrooms for the main course are being freshly prepared with savory bacon, onion and parsley. Hier, wenn ich diese Pfifferlinge sehe hier, dann kann ich nur sagen, Johann, Kochen macht Spaß. Das ist Gaumenerotik, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das ist der Geschmack, dann dazu dieses Kalbfleisch, diese Pfifferlinge, diese schöne Soße. Ich meine, das ist einfach Essen. Das ist Essen. Einen wunderschönen guten Abend. The chef is enjoying the moment. Und wenn es nicht schmeckt, Ist sie schuld? war sie, ja? Zum Wohl. Und bravo, Alex, weil das heute was dazugelernt. Es ist so schön. A successful party at the illustrious Artstetten Castle. At the start of the summer season, Chateau Hex opens its doors for an international plant and flower show. European nobility, as well as friends of Count and Countess Ursel, have been invited for the opening dinner. In the kitchen, star chef Claude Pollig is preparing a menu of blossoms. Bonjour, je suis Guilain, comte d'Urs. Bienvenue au Château de Hex, en Belgique, où je suis ravi de vous accueillir. Since the death of his father in 1989, Count Guilain d'Ursel has been in charge of Chateau Hex. The castle was built by Franz Karl von Velbruck, the Archbishop of Lüttich, at the end of the 18th century. He designed the estate's gardens, which are still true to his vision today. It was one of the first English gardens on the continent. The free spirit of the Archbishop can also be seen in the interior of the castle. He invited the best carpenters, stucco plasterers, and painters of the time and gave them free rein over form and color. After his death, the castle passed through many hands until, in the 20th century, the d'Ursel family filled it with life. After the death of his father, the Count was in his mid-30s and took charge of the castle. Étant l'aîné de 6 enfants, je dirais, dans l'ordre des choses, mon père m'a demandé à moi. Évidemment, j'étais trop fier pour dire non. Mais ça aurait pu être un autre frère, une autre sœur qui aurait pu le reprendre. Mais je dirais qu'on était déjà préparés dès notre enfance, parce que nous avons grandi ici. Donc, je dirais, nous avons grandi dans ces murs et pour nous, c'est presque naturel qu'à un moment donné, un de nous reprenne.
Today, the castle is under conservation and has become a lot quieter since the 3, now adult, children of the couple have moved out. But Guylain d'Ursel does his best to ensure that it doesn't stagnate into a museum. He cautiously modernizes and uses every opportunity, like the garden show, to invite guests. Tomorrow, there will be a festive dinner with friends and family, most of whom will be staying the night. Countess Stephanie is decorating the room with flowers from the castle's garden. She spends a lot of time in neighboring Brussels, where she is completing her training as a teacher for children with special needs. For special events, she ensures she's there to help at her husband's side. Not even as a girl did the born Baroness Snoy dream she would one day live in a castle. For the castle's chef Olga, a dream has come true. Originally from Poland, she's been working here and living on the castle grounds with her husband for 5 years. She's expecting her 4th child. Count Guylain has requested that one of the castle's specialities be prepared for today's lunch: ice cream with glazed rose petals from the historical rose garden. The rose petals are coated in sugar, beaten egg white and dried for an hour. At first, Olga thought it strange to cook with roses, but she now enjoys it. By now, Olga is finely tuned to the noble couple's taste, but her first weeks were not easy for anyone. Je ne connaissais pas nos recettes. Alors je dis, mais vous êtes sûr que vous savez cuisiner? Oui, 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 oui. Et elle dit, mais je peux vous faire de la cuisine polonaise. Alors je dis, oui, mais enfin la cuisine polonaise, on n'est pas tellement habitué ici. Everything needs to be perfect for tomorrow's garden show, especially the timing. Jacques Neve, clockmaker and the Count's cousin, is making sure all the historical clocks are on time. Many of them have been in the castle for over 200 years, just like this grandfather clock from the famous clockmaker Hubert Sarton. The old kitchen garden supplies the castle all year round. It is tended to by a committed team of organic gardeners. For tomorrow's dinner, Count Guylain has hired the petal cake specialist and vegetable whisperer, Claude Polig. Bonjour Claude. Bonjour Guylain. Vous allez bien? Bien sûr. Et ça va? Bien. Bon, alors... Toujours gai de pouvoir venir cueillir dans un potager comme ça c'est clair. Voilà. On vient de parler avec Gus, il y a encore un peu de chou-fleur. Je vais faire une petite galette de pommes de terre à la rose. Et pour dessert, qu'est-ce qu'on fait pour le dessert? Alors, pour dessert, je vais faire une mousse glacée à la rose, avec du chocolat et un caramel de riz à la rose aussi, donc, mais pas avec les mêmes roses. C'est vraiment faire le repas en fonction de ce que l'on va trouver au potager. Et ça rejoint ma philosophie, ceci c'est le cœur de la maison, c'est ceci, ça commence ici. Tout commence ici au potager. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est de venir dans un potager comme ça, chez Guylain, qui me dit, voilà, j'ai tels invités, et d'avoir le feeling de ma créativité par rapport au potager qui existe ici. Parfait, hein? C'est parfait. Impeccable. Magnifique. Réjoui. Head gardener Gust Duchamp starts by harvesting the asparagus and rose petals for the potato cakes. Castle chef Olga has asked him to pick some fava bean leaves for lunch. In the garden, fava beans and many other old plant types are grown according to the original garden outlay. The fava bean leaf puree is a castle recipe from the 19th century and tastes a little stronger than spinach. The young leaves of the bean plant are prepared with some salt, water, and herbs.
Olga sticks to the recipe of a few choice ingredients from the garden. The leaves and herbs are cooked on a small flame and then pureed. In fine weather, the couple like to host their guests in the garden. The broad bean puree, like spinach, goes well with omelette and other egg dishes. Voilà, une petite vinaigrette d'Olga. Une bonne salade du jardin, évidemment. Jacques Neve only stays briefly, as he has to get started on the clock. The famous rose garden of Chateau Hex was conceived by the Count's mother. In the summer, over 100 roses, many of them rare, fill the air with their scent. Claude Polig, well known for his blossom cuisine, knows exactly what he wants from the fine array and knows where to find the right roses for his popular dessert. For his rose dessert, Claude Polig is making sugar water with the strong-tasting muscat rose. One can use other roses for the dessert. They just need to be untreated and in full bloom. The chlorophyll in the rose leaves gives the beaten egg whites a delicate green shimmer. Whilst he was still a conventional chef, Claude Polig discovered his weakness for organic vegetables and cooking with blossoms and waved his Michelin star to pursue his passion. The diversity of the rose inspires him again and again. Pour le lait, je prends vraiment du parfum et le pétale très très tendre. Pour qu'on le... Ça va faire comme une peau de lait en fait. C'est la rose qui fait la peau de lait. For the rose base of the mousse, he has chosen especially tender leaves as they will be eaten raw. Now it needs to cool for several hours. With all this artistic creativity, the head of the castle lays great importance on the correct form. Tomorrow, for the opening of the International Plant and Flower Show, everything in the castle and garden must be perfect, down to the very last clock. Jacques Neve knows and understands the high standards of his cousin and is still cleaning the historical clock late into the night. He even enjoys the work at this hour. It took him a while to find his dream job as a watchmaker. Jacques is determined the clock will be finished tonight. The castle grounds are already busy early in the morning of the big day of the garden show. Florist Anne Collinet
and her son Jeremy are designing the decoration for the rooms. Just like the fruit and vegetables, the flowers are from the Hex gardens. Anne picks and arranges them herself. In a few hours, the show will be open to the public. But first, Count Guilan makes sure he welcomes the exhibitors in person. Most have been coming here for years, thanks to the beauty of the estate and the welcoming atmosphere, and because they hope to win one of the prestigious prizes. Even the vegetable specialist Peter Bouwens, celebrated as the preacher of vegetables by the press, is hoping for one of the coveted awards. What we try to do is we show people how beautiful and how good vegetables look. We try to make it educational so people understand what we're talking about. They see the diversity we're offering. And, well, a prize, it's nice to have a prize even after all these years. So I hope we'll have another prize. In the kitchen, Claude Polig has started preparing the dinner. First, he's making a medley of different vegetables from the garden, only lightly heated in olive oil and color coordinated. The chef is relying on the flavor of the organic vegetables and doesn't use cream or any flavor enhancers. Exactly to the tastes of the lady of the castle. Les couleurs, ça c'est la première belle surprise. C'est toujours très très joli, avec des couleurs magnifiques, très appétissantes, et en plus c'est délicieux. Donc tout y est. Je suis gourmande, alors j'apprécie beaucoup. Donc Claude n'a pas son pareil pour mettre tout ça en valeur. Les légumes, c'est ma vie. Oui, voilà. Les légumes, c'est ma vie. Ça, c'est le mot de la fin, je crois. The rose petals give his potato cakes a fruity undertone. Later, they will be served with the vegetables and braised lamb. The doors have barely been opened and the garden show is already filled with people. Nowadays, the visitors even come from afar for the high-quality plants and to experience the castle with its owners. And the jury, made of revered international gardening experts, have started their work. The exhibitors have been preparing for this moment for the whole year, ensuring their plants bloom at the exact time of the garden show. The jury has already found the showstopper. And we have the wasabi rucola. It's a rucola. Rucola. It has wasabi taste. Yeah. No. Very nice. It's horrible. It's not good. Good morning, everybody. Good. Different plants. Yeah. It's a very crunchy vegetable. It's a very easy vegetable. It's very easy to grow. The discerning jury is in high spirits, yet their grading system is strict and exacting. Very good. Yes, oysters. Quality and presentation, the stand design and originality are the most important criteria. Take them home as they... And you cannot see these plants anywhere else. And I like particularly the new pots they used, these kind of recycled paper pots. Yeah. So I don't know what you found of it, but I've written down one word and it's génial. Well, yes. Yeah. We do agree with that. Yes, okay. Yeah. Ladies and gentlemen, beste vrienden. Thanks for coming again this year. Thanks for bringing the sun. I must thank all my helpers, the whole team. We will start with the special prize of the jury. It goes to a special man, and the man is, as you all know, where is Peter? Ah, Peter is there.
Congratulations. Thank you. Was wel verdiend. Wel verdiend, Pieter. For the dinner table decoration, Countess Stephanie has chosen light summer colors and damask cloth. Understated elegance. The preparations are going well. All are on time, and even Jacques has kept his promise and is replacing the clock to its spot in good time. The entree, lobster with petal salad, asparagus and shrimp. Just the herb mayonnaise needs to be freshly prepared. The guests are also on time and have stayed true to the dress code. A touch of pink. A touch of pink. Very good. I really had Whilst one is relaxing in the garden with a glass of champagne, there's concentrated focus in the kitchen and the dining room. The chefs work with such skill that all guests can enjoy their lamb piping hot. Chers amis, bienvenue à Aix-les-Bains-de-Pied. Nous avons eu un dîner expérimental ce soir par le choix des amis. Par le choix des plats. And it's already time for Claude Polic to make his popular dessert. The caramelized sugar tablets with rose petals are freshly prepared and need a moment to dry. In the meantime, the dessert base is made, vanilla cream with chocolate discs. Together with the iced rose mousse, the dish should evoke memories of a rose garden. A wonderful and aromatic finale to a blooming menu. In the east of Hungary, on the banks of the Theiss River, lies the vineyard of Tokai. It belongs to Count and Countess Kikeshi Winfin. To mark the wine harvest, Chef Szabo is preparing a dinner in the manor house where noble guests from Hungary and Austria will be attending. Ich heiße Arno Wimpfen. Und ich bin die Katinka Wimpfen-Kikeshi und ich heiße Sie willkommen in Tokai. In the nature reserve around Lake Theiss, an hour's drive eastwards from Budapest, Arno von Wimpfen and his wife Katinka are duck hunting. Both are passionate hunters. The couple live on the Wimpfen estate near Vienna. Now and again, they reside at the Kikeshi Manor in Hungary to pursue their hobby. Here, the Kekeshis have formed a hunting club together with other landowners in the area. Luck is not on the couple's side today, but that doesn't dampen their spirits. They're mulling over the usual question that preoccupies them on these stays. Should they give up Austria and move to Hungary for good?
Reméltem, hogy emiatt jobban szeret ide jönni, de sajnos nem volt elég. De mégis élvezi jönni, és akkor, ha ki tudunk menni vadászni, akkor minden rendben van. In the Kekeshi family manor house, Chef Szabó is preparing lunch. He wants to make a stew with pasta and catfish. He's chopping the vegetables for the fish stock. His mind is already fixed on the grand dinner that will be served tomorrow. Kivételesen nem volt egyeztetve semmi, hanem szabad kezet kaptam, és úgy döntöttünk, hogy mivel szüret van, így aköré fogjuk építeni a menüsort. For the stock, he's cooking vegetables and adds some paprika. We are in Hungary after all. The fish remains are added. And whilst it cooks, he flash fries the catfish fillets. The fish stock is strained and mixed with sour cream. The pasta is cooked with some bacon and cottage cheese. The finishing touch, more cream and a little dill. Count Arno and his wife Katinka are hungry from the hunt and looking forward to the food, as are their children, who enjoy their time in Hungary. The three boys go to school in Austria, but are at one of the family's properties in Hungary on some weekends and in the holidays. Köstlich. Katinka, wer kommt denn jetzt alle zum Essen? Meine Eltern kommen. Eilike fraglich. Sie hat immer wieder Pferdeturniere. Miha Jankovic fix. Meine Schwester und mein Schwager. Mein Bruder ist noch fraglich. Sehr gut. Und die Kinder essen separat und wir machen nur... Ja, nein, wir machen uns gemütlich am Abend. Sehr gut. The Kekeshi family lived in Tiszafüred until the end of the Second World War, when it was taken by the communists. After the fall of the Iron Curtain, Katinka's father bought the manor house in their old hometown. After lunch, he enjoys time with his three grandsons. There's a large pond in the gardens where they can fish. Hát kötődni kell valahova mindenképpen. Ha már a család ide valósi, akkor jobb szeretném, ha ide kötődnének, mint Berlin külvárosában. És hát azért értem vissza, hogy együtt legyek a már meglévő, meg a jövendő unokákkal és leszármazottakkal. Ez családi fészek. Déshó Kekeshi emigrated to Switzerland in the 1950s and was a successful businessman there. After the end of communism, he was the Hungarian ambassador to France. For tomorrow's dinner, Chef Szabó is buying local ingredients. Sándor Pataki is known for his pumpkins. Körethez fogom használni, a bőrös malackarajünkhoz. Mézzel lesz belocsolva, be lesz szépen téve a tepsibe. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hello. Katinka Kekeshi Wimpfen is a passionate rider and wants her sons to learn how to ride well. Összetartozik a mi családunkba természetesen. Szóval ez nagyon sok barátunk van, akik lovagolnak és együtt vannak, nyáron táboroznak együtt lovastáborba, együtt fognak vadászni később, ez tény. A ride out into the puszta, a slice of freedom for the three boys that they can't have in Austria. In the hills north of Miskolc, the third largest city in Hungary, Lilafüred Castle towers over the banks of a lake. The crystal mountain waters are good for György Hojci's trout farming, a fish popular with Chef Szabó.
Due to state restrictions, the trout is no longer smoked over the open fire, only in large closed ovens, but this doesn't take away from the taste. Count Arno has said he will go to the smokehouse and pick up a few trout for tomorrow's dinner. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Friss pisztrángot kérek. És hány darabot? 8. 8 darabot. És jó egészséget hozzá. Köszönöm szépen. Szívesen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Count Arno's Hungarian is just good enough for simple purchases. With his wife, he usually speaks German and French with his father-in-law. Tokai lies in the very east of Hungary. It's here that the Kekesi family have their vineyard. Chef Szabo is testing ideas for the dessert. For his poppy seed cake, he's cutting out bread and layers it with vanilla cream and poppy seed. Hát megpróbálom magamat belecsempészni, megmutatni, hogy ki is vagyok én valójában, és a vacsoránál remélem ez fog tükröződni, és látni fognak engem. Today's idea was a success, and tomorrow Szabo will be making a bigger portion. Now the family has arrived in Tokai. Arno and Katinka are taking their dog Camilo for an evening walk through the vineyard. The Kekesis used to own a vineyard in Tokai before they moved to Puszta. Ami a 13. században visszamegy, és volt nekik szőlőterületeik itt Tokajban. Even Countess Jacqueline Wimpfen, Count Arno's grandmother, comes from the area and lived in a castle right underneath the famous fort of Boldog-Kuvaralja. In the family kitchen, there's a visitor from Austria, Herwig Gasser, chocolatier of the Kaiserhaus in Baden. The chocolate has to cool for half an hour. Eins, zwei, drei. Oh, die ganze Schokolade ist runtergefallen. Wow, super, oder? Haben wir gut gemacht? Schlagen wir ein? Super gemacht. Schauen Sie mal. Bitte. Alle habe ich gemacht, die anderen hast nicht aus. Es gibt 2 Stück, da wo hinten nichts drauf ist. 2 Stück. Das ist wirklich gut. Ich schenke mir auch, Papi. Ich glaube, das haben Sie ganz toll gemacht. Also wirklich. Fantastisch. Papi. Kinder, ihr wisst, dass ich 8 Jahre in Belgien gelebt habe und Das ein ist großer belgische Schokolade, ja. Freund der belgischen Schokolade geworden bin. Schweizer Schokolade, ich bin Das Schweizer. ist immer der Familienkampf. Meine Frau, die aus der Schweiz ist, macht immer Werbung für die Schweizer Schokolade. On this serious topic, the married couple have failed to find common ground. Several years ago, Tokai became a UNESCO World Heritage Site. In the early morning hours, fog rises over the rivers Theiss and Bodrog and rolls over the vineyards. This is the foundation for the noble rot, Botrytis cinerea, which makes the fruit shrivel. The sucrose collects in the dried fruit and is the basis for the famous sweet wines from Tokai. For generations, the wine harvest has been carried out by the locals, among them many Roma families that have settled in Tokai, where they move from vineyard to vineyard. Only the shriveled grapes are picked for the harvest, but today they're also gathering for the late harvest, so the entire vine is cut off. Whenever time allows, Katinka Kekesi Wimpfen goes to the vineyard to supervise the harvest. Na, hogy néz ki? Szépek most. Szépek? Na, jó.
Tessék adni, mert kaptam kújollót is. Az jó. Vág. Igen. Az már jó. Már beleáll az embernek a keze, akkor már nehéz abba hagyni, mert szépek is. Úgyhogy... Egy fél hektárral kezdtünk, most 85 hektáron szüretelünk. Hát ez egy fantasztikus dolog, és nagyon büszke vagyok. Minden édesapám kezdte, aztán én vettem szőlőket, és akkor úgy nagyobb lettünk, és ez egy olyan élmény, ez teremteni újra, mert ez minden ellopták tőlünk. Chef Sábor is preparing a picnic for the harvesters. Lacikám, milyen friss péktermékeket hoztál Hoztam már? egy pár friss terméket. Van a sima bagett, igen, ami tiszta fehér tésztából készült, és kertisztában vannak ilyen filmkalácsok, 2 darabot. Ebből biztos finom lesz a piknik. Cipókat. Cipókat. Többiek itt vannak benne. Sábor is slicing Hungarian salami and ham for the picnic. And some local cheese. Harvesting is tough work, so the head of the estate makes sure there are treats to keep everyone in good spirits. Treating the Roma respectfully is not necessarily commonplace in Hungary. Ez már régótátról így van. Még én gyerek voltam, már akkor is anyáik is ide jártak szőlőt szedni, de már én is. Hogy kezdtem felnőni, hát már itt nőttem jóformán fel a hegyek közt. Úgy családtagokkal járunk, igen. Ismerősökkel, barátokkal. Így jó. Nem csak a pénz miatt, hanem tudjuk, hogy ki honnan jött. Kis szórakozás is benne van, de a legjobban a pénzért. Meg a hagyományt azt folytatni kell, azt nem lehet abba hagyni. After lunch, the grapes are brought to the cellar. A bottle from the Tokai selection sells for 50 euros. Alongside the famous sweet wines, the Kekesi family now also produces dry white and formint, a white Hungarian grape, as well as muscatella. All new wines have been met with great approval. In the cellar, the wines are stored in wooden barrels. Estate manager Peter Molnar supervises the fermentation. Before the grapes from the different areas are carefully blended together in the spring, the cellar master has to keep an eye on how the different wines are developing. One floor above, things are getting tense for Chef Sábor. The main course will be pork with roast potatoes and baked pumpkin. He's preparing a marinade with rosemary, garlic, and olive oil. Then he slices the pork back. Ez egy mangalica sertéskaraj, ez egy ilyen magyar malacfajta, nagyon ízletes, szárazabb a húsa, merem ajánlani, szóval jó. The marinade is rubbed into the cut skin and salt is sprinkled over the top. He slices the onion and places the pork on top so it doesn't burn. A few tomatoes and the roast can go into the oven.
For the side dishes, Szabó is cutting the pumpkin into slices, removes the seeds, and pours honey over the top. Later, the pumpkin will be baked in the oven. Szüret idején jobban beszivárog a szőlő a konyhába. Én nyersen jobban szeretem használni, mint bárhogy, de most kivételt teszek. Kompótot fogok belőle majd készíteni. Szabó pours some Tokai wine into the pot and adds 2 spoonfuls of honey. Making sure he's constantly stirring, he heats the liquid until it thickens and adds a handful of grapes at the end. It's a sunny autumn evening, and Peter, the cellar master, Count Arno and his father-in-law have met outside the cellar to taste the selections they created from previous harvests. This is a very ripened with very fresh acidity. Nagyon jó savak voltak 2010 évek, kóstoljuk meg. Az első alap is. Ez egy fantasztikusan jól élelhető évjárat. Hát ezek hosszú élelhető borok lesznek itt, a long living with very fresh acidity. That's the beauty of Tokai. It's very hard to say which one is the best, really. You can drink this very concentrated wine. Yes. Ez nagyon koncentrálva, és lehet inni, és az utóíz a szabályosan száraz. Tehát én nagyon sokat várok a 14-től. Bocsánat. Halló, igen? Igen? Hihetetlen. Köszönöm, nagyon köszönöm a jó hír. Hihetetlen, nagyon szépen köszönöm. Legjobbkor hívott. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Most hívtak Budapestről, hogy a Paticus elnyerte az évpincészete címet. Nem igaz. Ja, bravo! Ja, Prost! Cheers! Cheers! Gratulálok. Köszönöm. Gratulálunk egymásnak. Cheers! Cheers! Kocincsunk vele. Erre kocincsunk. A legjobban. The main course is roasting in the oven, so Szabó is tending to the salad. First, he cuts the vegetables: apple, cucumbers, radicchio, and, of course, peppers. Elég sok minden megterem itthon, Magyarországon. Bármelyiket szeretjük, nincs vele probléma. De hát az elterjedt a hegyes erős, ami eléggé csípős, vagy a TV paprika, de mindenfajta paprikát szeretünk. Now Szabó puts lemon over the salad and mixes it all together before he adds the vinaigrette. The guests have all found their way to Tokai. During the aperitif, a Hungarian string quartet plays. Szabó decorates the plates with his homemade fish sauce. Un autre santé. For the aperitif, a sparkling wine from their own vineyard is being served. All wines that will be enjoyed this evening come from the Kekeshi's estate. Szabó has placed the smoked trout on the salad. Under his hands, the plate becomes a delicate work of art. Ready to be served. Zum Wohl, willkommen, Herr Patricius in Tokai. Merci d'être là. Merci d'être là und ich freue mich, dass wir zusammenkommen und dass wir ein Abendessen hier haben nach vielen, vielen Jahren, wo wir... 4 Jahre sind es. 3. 1. Als wir den Das war letztes Geburtstag Jahr. hatten, also zum Wohl. Zum Wohl. Und das ist ein Vormint, ja? That Katinka chose to marry an Austrian was acceptable for Desho Kekeshi. After all, his wife is German. But it would make him a very happy man if his daughter and her husband
decided to move to Hungary for good. The pork back is served with the roast potatoes, the baked pumpkin, and the grape jus. Evenings like these are particularly important for the family, which is scattered over Switzerland, Austria, and Hungary. Then it's time for the sweet wine. A new blend is being served that carries the name of the Countess, Katinka. The dessert, the poppy seed cake, is set alongside a reduction made from local fruits. Ein großes Dankeschön dem Koch. Das Essen war vorzüglich. Vielen, vielen Dank. Egészségünkre.